From the beautiful San Diego. Once again, my name is Jimmy Tai from the headquarters of View School Foundation. Today is August 30th, 2025. I can't believe it. Almost the end of COVID already. And San Diego is very beautiful today. It's only 7:30 in the morning. We're so happy to come back and have this live stream with our million of BaSF fans around the world. Next up, I would like to introduce our co-host in Vietnam. Over to you, Hai Con. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Hiền Lê và Lương Lê. À, Rất là vui khi mà được đón chào tất cả các quý khán thính giả của wFundraised Foundation Official đã quay trở lại với buổi livestream thường niên hàng tuần của kênh để chúng ta hãy cùng nhau cập nhật những tin tức mới nhất của wFundraised Foundation đến với tất cả quý vị. Và đầu tiên thì cho phép Lương Lê và Hiền Lê sẽ được gửi lời chào tới toàn thể quý vị và chúc cho chúng ta sẽ cùng nhau có một buổi tối cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Okay, so trước khi mà chúng ta đến với nội dung chính của buổi livestream ngày hôm nay thì như thường lệ hãy cùng nhau có 1 phút chánh niệm, 1 minute of mindfulness. All right, please join us. All you have to do is focus on your breathing and just sit still and be appreciative for 1 minute. Listen to the bell. Just in case you wonder where I can find this such a wonderful bell that I can carry anywhere with me, this is what I got from the Deer Park Monastery in San Diego right here. That's the Zen Master Technical facility, and we had a chance to go there every month and we practice mindfulness. So that's a lot of things you see we blend in with our View School Foundation. And today, three main topics that we share with you. It's so special that we have the live interview with one of our youngest DTM of Vietnam, Mr. Conan Nguyen from Houston. You will get the chance to see him pretty soon. Second, we will update you on the scholarship. Today is the 30th. You only have one more day. If I count today, that will be 2 days to make sure your scholarship are fully in. We'll give you an update how many applications we got and how many of them are right now in the disqualified because they not follow the instruction. And number 3, we have the school update. We will not have all of the updates for you. We just focus on 1 or 2 projects today because we don't want to take too much of your time. And we will hint with you the next tea meditation that we will do because you know the Ghost Festival is coming up within a week, and then we will try to have a tea meditation session. We will focus on the topic of how to pay your respect to your parents, to your families, and the Ghost Festival is the right time. All Vietnamese say lễ Vu Lan. That's perfect timing to do that. And with that, I'm going to introduce you back to my co-hosts in Vietnam, and they will mention these 3 main topics today in Vietnamese before we bring in our special guest. Over to you, Hai Con. Thank you thầy Jimmy. Yeah, buổi livestream ngày hôm nay là một buổi livestream rất là đặc biệt bởi vì trong nội dung đầu tiên tất cả chúng ta sẽ cùng nhau có cơ hội được gặp gỡ và phỏng vấn trực tiếp một DTM trẻ nhất Việt Nam, đó chính là anh Conan Nguyễn. Và vừa rồi thì anh Conan cũng đã thực hiện thành công một dự án gây quỹ hơn 5.000 đô cho Pew School Foundation. Vậy thì cách thức gây quỹ như thế nào? Bí kíp tại sao anh lại đạt được con số ấn tượng như vậy? Thì lát nữa chúng ta sẽ có cơ hội được giải đáp nha. Nội dung thứ hai thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật về hoạt động của học bổng của Pew School Foundation. Ngày hôm nay là ngày 30 tháng 8 rồi và học bổng chỉ mở đơn đến 31 tháng 8 thôi.
Yes, rất là mong chờ những nội dung gì sẽ được cập nhật tới đây. Và nội dung cuối cùng là chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật dự án số 180 và dự án số 181 là hai dự án xây trường được update từ quỹ Pew School Foundation. Và bây giờ Lương và Hiền Lê đang rất là ngong chờ để được có thể gọi tên à, người khách mời đặc biệt trong buổi livestream tối ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau đến 1, 2, 3 và anh Conan sẽ cùng nhau xuất hiện nhé. Ok. 1, 1, 2, 2, 3. Tan, 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 3. tan. Hello Hello anh everyone. Conan. Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho tất cả quý khán giả được không ạ? Yes, I will say it in English if that's okay. Hi everyone, I'm Conan Nguyen. I'm currently an senior at the University of Houston, studying computer science and also minoring in teaching. So in the next year, I hopefully will graduate to become a high school teacher, either in math or physics. And my eventual goal is to become a professor and a corporate trainer. And I'm really passionate with helping others. And that is why for the last project of my Distinguished Toastmaster Award, I chose a project that no one ever done that I know of. And it's one of the hardest project I have done so far is doing the Future Workers fundraising project, sponsored and helped by BaSF Foundation and Wendy Nguyen, our generous sponsor, that helped us to accomplish the $5,000 and $5,500 in a matter of 2 months. That is my introduction. Back to you. Wow, congratulations. Anh Conan hiện tại đang là sinh viên du học tại Houston và trong dự án cuối cùng xin lỗi ạ. Và trong đúng rồi, trong dự án cuối cùng để có thể đạt được cái chức danh là Distinguished Toastmaster đúng không anh? Yep. Gọi viết tắt là DTM thì anh đã thực hiện dự án gây quỹ xây trường cho Pew School Foundation và kết quả đạt được đó chính là $5.500. Yeah, một con số rất là ấn tượng chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi thôi. Vậy thì quý khán thính giả có những câu hỏi nào đặc biệt muốn gửi đến cho anh Conan thì hãy đừng ngại ngần, hãy comment vào trong ô chat nha. Yeah. Và bây giờ thì con xin mời thầy Jimmy có thể đưa ra những câu hỏi và anh Conan có thể giải đáp, trả lời những thắc mắc ạ. Thank you. I really, really appreciate that translation for Hiền Lê and from Lương Lê and Hiền Lê. Yes, it's very good. If you ever want to do fundraising, it does not have to be for Build School Foundation. But if you are Toastmaster, you're passionate about serving the community, want to do fundraising, here is a good time to ask questions when we do the live interview, okay? So don't forget to use the live chat and ask questions, and we will make sure we run through the Q&A. Now, I have something I show you because Conan does not have his yet, but he will get this. This is my Distinguished Toastmaster award. We don't call it certificate because it's not big out piece of paper. You can see it's pretty big, it's pretty fancy. And Toastmaster International, we send it to you and you can hang it on your wall. Once you achieve DTM, Distinguished Toastmaster, or sometimes we just jokingly say Doctor a Toastmaster because when you get DTM, you can talk all you want. And all we call DTM is that don't time me because when you DTM, you talk, the timer never ever interrupt you because they're afraid of you. And here's a very good statistic. Only 2% of all the Toastmaster membership in the world achieve this level. So basically you belong to the top 2% of this organization with 100 years old. It's 100 years old history and only 2% of all the total membership from the past to now achieve this distinguished. So when you think about it, think about if you train in Taekwondo, you got a black belt, and when you be swimmers compete and then you win gold medal. So the DTM, the Distinguished Toastmaster, is something similar to that. And to get to that, I have to personally,
I gotta spend 12 years and I have to give over 50 speeches, 55 and 0 speeches. I got to serve the district. I got to do a lot of leadership. But my leadership, high performance leadership task that Conan just finished, I did not even embrace on anything that raised $5,000, even those, I'm talking about like 13 years ago. So how difficult that task is and how Conan overcome all that obstacle. Here is the opportunity that we can hear from our youngest distinguished of Vietnam. So Conan, here's the first question I have for you. Toastmaster usually be really good with communication, but we're not really good with take that skill and transform into community services for like what you did, do a fundraising to support a charity. So tell me, most of the candidates for DTM, usually they just do something very simple, not this level of difficulty that take you 4 months. So tell us what made you, what is the power, what is the impetus reason why you embark on this such a complicated project? Thank you so much for the question. And this brings me back to a few months ago. That is March 2025, when I just finished a similar but less difficult project is the speechcraft, in which Lung Lei and Hing Lei are my speechcrafter as well. And that time I got really inspired by how a 6-week course can change so much, change not only the participants who are learning public speaking leadership, but also me and my team in our leadership. And it turns out we had the increase of 3 members in our club, and we achieved an award called the Talk Up Toastmasters Membership Drive, which is an achievement for my club officer role. But the main impact is that I can see how public speaking course like that can help the people in Vietnam to find their public speaking ability and their leadership. So I think maybe I can do this for the Houston children as well, because that's where I serve in the temple as the Vietnamese teacher. So I brought this idea to Thầy Jimmy Thai and asked for some ideas. And eventually our discussion escalates into a much bigger project. That is a youth leadership project with over the course of 8 weeks. And it's combined with applying what they learn in that youth leadership program into the lemonade stand. So that's more practical side of public speaking. And of course, the revenue from this lemonade stand will go towards community service project in Vietnam, in which turns out to be the project 185 in Vietnam. So therefore, we have this vision and we make it happen. And I really think that even though we have the project that is really, really far above that I don't think I could imagine when I first joined Toastmasters, but when we see it, we can vision it, we can make it happen with the right mentor, with the right people to support us. Therefore, that is why I chose this difficult project. Wow, wonderful. I have to say that resonates so much with me because, like I said, anything that we do to serve community, that is the passion, that is the purpose of this school foundation. And let's talk about the changing of your project, because originally when we sat down, we discussed we plan to do a 5K walk. Because we do a 5K walk, it's not intend a lot of preparation, but the execution is just a matter of one day we do the 5K walk, and we hope that we can fundraise 5,000. Explain to our audience why we decided not to do the 5K walk and show the flexibility in our planning, because if we stick to the original 5K walk, we might not achieve the result that we see today. So explain to our viewer a little bit why we changed
and the special situation because you're in Houston in the summer. Yes. And it's actually a dilemma that I had to do a 5K walk or a lemonade stand. And think June in a summer of Houston. Every day is over 100 Fahrenheit, which is about 335, oh no, 37 37, 38, 37, yeah. So 38 degrees Celsius. it's very, very hot, and you cannot breathe in when you just got out of the car, not let alone going to a trail and walk for 2 hours with 100 or 200 participants ideally. That is really hard for Houston people to do that in a very hot day in the summer. And in addition to that, I don't have the expertise in doing community walk like that, as I have to obtain a permit and also to reserve to let the city know what having this happening, and safety risks come with that. Half a day event is tremendous, and I want to reduce the risk as much as possible, and to have the children to have more chance to learn and practice public speaking as much as possible, so that eventually change into a lemonade stand, which happen every Sunday from 9:30 to 1:30. So it's like half a day, but the kids have more chance to, if they're tired, they just come in to under the shade and then have a sip of water, go to restroom very easily. Or sometimes they have Vietnamese class right before the lemonade stand, so they just go to class, and after class they sell lemonade to their classmates. And imagine the kids are the business owner who telling, "Hey, pour the syrup in this ice for the customer. Oh, get the ice and put ice in here. Pour the lemonade in." It's like seeing a small business running in the middle of the temple. It's wonderful. So that is why I think it's a much better idea to do a lemonade stand compared to a 5K walk. I see. Very good. Very good that we avoid the potential risky activity and we convert to something pretty safe. Now, the next question I have for you, Conan, is that every time we do a fundraiser like this, and you in Houston and you are college students in your third year and ready to go right now in your fourth year, last year of an engineering program, your life is very hectic, your life is very busy. And then your team, most of your team out of the 23 people that they signed a certificate of participation for, most of them are in Vietnam, and some of them not even in Vietnam. They're in Rome, or they in Rome, Italy, or they in Japan, or one even in Ukraine that going through the war right now. So how can you overcome such a diverse team, and what did you learn from leading an international team like that? Yes, I think one of the biggest challenge for an international team like that is to first bring people together, and bring people together in one specific time, because now we have people in Asia, in Europe, in America. So how can we meet at the same time? Yeah. That is really hard. So therefore, sometime I had to wake up at 5:30 to prepare for our team meeting at 6 a.m. and then of course go to my regular routine. So that is really sleep deprived of me for weeks in straight. And also because we have really international team, we need to build in the core value, and having the team to be on foot
like to be together and not to function like separate teams. So therefore, I make different Facebook message chat, and I focus the chat to be more chill, not too serious, and also to prioritize people over the tasks or the things that we do. So I really put emphasis on my volunteers, my people, and it's the service for those people that help the success of this program as well. And that's what I learned later. That's called the servant leader, that put the people over top of the tasks or the duties. So therefore, for the international team like that, the success of the program is really on the people, on how we meet together, work together, and really persevere through this together to make this happen. Wow, I really love that because the servant leader, the brand of leadership that Thầy Chu Minh Business School Foundation very embrace, we call when passion meet compassion, or what I say, compassionate leadership. That I'm talking a lot about compassionate leadership, and what exactly does that mean? That means you put your people first. You care about the people, like your really family member, your children, and that really make a difference because when we work in a volunteer organization, people can just walk away because we don't pay them and they don't owe us anything, right? And I think this is something that why your fundraising is so successful. And after I returned from Hanoi, it's about the same time that we started this project with you. I also coach another group of DTMs already, a lot of senior Toastmasters in the district level, and try to do a fundraise for Thailand. And they go nowhere just because they have a big team to come together and they do a lot of talking, but they have not made any progress at all. And that's the part that I always think that is very challenging for Toastmasters, really take their speaking skill and really do something real like what you do and do a fundraising. So here's the last question I have for you before I turn over to our co-host in Vietnam to ask you a couple of things, because believe it or not, they are doing their fundraising as we speak right now too, and they definitely can learn a few things from you. So the last question I have for you is, Conan, beside all the struggle that you went through, beside all the wonderful leadership that you have the opportunity to learn, when we analyze all of your fundraise activities of the $5,500, dollars that you raised, we did not factor in your own personal, like almost $600 that you spent, because you spent almost $600 on the materials and all that stuff. And when you look back at what you raised, you say, well, I don't really want to claim this, because if I take away two major donors that account for $4,000, so I only have about $1,500. If I expend the $600 my own money, then we don't really have much money left for the charity or the fundraise. So that's a very generous act of kindness that I really want to commend you for being such a young struggle student and still have that generosity that give up not only your time but $600 of your own money for the foundation and for the fundraising effort. And believe it or not, in my experience, those are the reasons why people believe in your fundraising. And of course, you have two major donors that are coming in. So share with us why if these two donors come to materialize, and if you did not do all of the nice sacrifice, would you think the two of this major donor will come in or not? This is the thing that we want to share, because this is really the hardest part in the fundraising that nobody understands behind the scene. Yeah, and to give you the context, like $600, you say, oh, that's easy. That's like I can make it in a week, something if people are working in America. But think, as a college student, it is a month of rent for me. And honestly, during that time, I was struggling financially as well, and not having the money for rent, for food, and saving up for my expensive trip
to learn with fellow Toastmasters, and the Toastmaster International Convention just concluded last week. So I was struggling. However, I think that money is belong to the people that we put together, their time, their efforts. So therefore, the money, I could not feel that I can claim it back. Even though for the daily, let's say we before the lemonade stand, we had to go and buy actual lemonade bottle, and that's not much. So I do include that together, but something big like the poster, when you see the big poster in our Facebook page, it actually costs $300 to make them, and we had to go and to the shop and to make it, and also to buy even a tablecloth. You have to think like, oh, tablecloth, it costs money. The uh, Kool-Aid machine to shape ice, it costs money, $30 something, and a lot of the money like for ocean, when you see the different Q 3D printed animals, where do they come from? I bought them from Amazon, of course, with my money, and I couldn't feel that I can take the money for compensation. So to make the program a success, we need the funding from our initial sponsors. But unfortunately, we didn't have the sponsor at the beginning. So the cost running from my own pocket. So I become the first sponsor of the program with little money in hand. But I think we still have the potential to fundraise even more and more and more. Therefore, I'm willing to invest the money to make this the starting ground for future workers, our project. So therefore, now to come back to your question about two sponsors, I think that's the reason why the two sponsors came to us and willing to hand over their big money to support our mission. And the reason why is when you see our Facebook page, we have really active activities every week. I think I plan at least 2 3 days. We have a post with engaging videos, and all of that happens because of the branding that we do in our posters, and our video editor, our poster maker, the designer. They do a very good job, and they bear with me a lot over the past 8 months, just chasing them over like doing a task, publish the post in time. So therefore, our branding is really, really good. And that is why the biggest donor of the program see that and believe that we are doing the right thing and we are using their money wisely. So that is why I think that led to the donation of our two generous donors for our program and make it surpass our initial goal of $5,000. Great, wonderful. All right, so you are the good example of Toastmaster. Not only you can do the talk, you can talk the talk, but you can walk the walk, right? That's what we say in America. All right, they turn over the interview session to our co-host in Vietnam so they can learn something from you, or they can share some of what you learned so it can help them with their own fundraising or other aspire, fundraiser in Vietnam. Over to you, Hai Con. Yeah, thank you thầy anh Conan rất là nhiều. Thật sự là sau khi mà nghe phần phỏng vấn của anh Conan thì thật sự là Lương học được rất là nhiều điều. Ở cái câu hỏi đầu tiên thì em ấn tượng nhất với cái câu là we can see it, we can vision it and make it happen. Yeah. Thật sự là nghe nói thì có thể dễ nhưng mà để có thể là mình nhận diện được cái điều này
Đó, mình lên một cái vision, mình lên một cái tầm nhìn, một cái kế hoạch cho nó và mình thực hiện điều đó. Riêng hai cái chữ thực hiện thôi, nó cũng là một điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Và có lẽ đây chính là điều mà khiến cho anh Conan trở nên khác biệt so với tất cả mọi người. Nên là em nghĩ rằng là cái danh hiệu DTM trở thành top 2% trong số những người ở trong Toastmaster International. Nó is easy with you. Yeah. Yeah. Và ngoài ra thì sau khi mà lắng nghe cái phần chia sẻ thì tụi em cũng học được rất là nhiều rất là nhiều điều cho những cái phần gây quỹ cá nhân của bọn em. Đó là về cái phần quản trị rủi ro này, hay là anh Conan là một người luôn thích lựa chọn luôn làm những cái điều luôn chấp nhận làm những cái điều khó khăn hơn. Yep. Nhưng mà để tạo ra một cái tác động lớn hơn. Đó, dự án của anh Conan thì không chỉ là việc mình à, xây được một ngôi trường đâu, còn có những cái tác động rất là lớn và tích cực cho các bạn tham gia vào dự án của anh, đặc biệt là có thể học về public speaking. Và một vài câu hỏi mà hai em muốn gửi cho anh từ anh Conan. Yeah. Ờ, phần trình bày của Conan cũng như là quá trình 2 tháng vừa qua mà Conan đã làm rất là ấn tượng rồi. Hiền chỉ có một câu hỏi thôi, đó là nếu có thể có 3 lời khuyên cho các bạn các bạn trẻ đang mong muốn là mình có cơ hội được làm các dự án thiện nguyện, Ừ. hoặc là đồng hành cùng với quỹ Build School Foundation mà đi xây trường, hoặc là đồng hành cùng với hành trình rèn luyện BaSF, đi gây quỹ xây trường, thì Conan có 3 lời khuyên gì cho các bạn? Câu Dạ, hỏi hay. mình xin trả lời bằng tiếng Việt, tại câu hỏi bằng tiếng Việt. Thì thứ nhất là mình cho lời khuyên cho bạn trẻ. Thì bạn Ừ. trẻ thì mình khỏe mà, trẻ thì phải làm việc việc lớn. Tại sao mình phải à, hạn chế bản thân với những hoạt động mà mình có thể làm được nhiều hơn chứ? Thì thứ nhất là người trẻ mình nên nghĩ xa hơn và Ừ. cố gắng làm được nhiều điều lớn lao hơn. Có thể là điều đó nó khá là lớn so với mình và mình không thể hướng tới ngay bây giờ, nhưng mà mình có thể tìm những người thầy, những người bạn đồng hành để mà có thể giúp mình đạt được cái mục tiêu đó. Thì mình chỉ cần có một cái tầm nhìn lớn là mình có thể làm được cái điều đó, mặc dù là để đạt đến cái mục tiêu đó có thể khó khăn như thế nào đi nữa. Và thứ hai là người trẻ thì nhiều khi cũng còn non lắm, và mình biết là mình cũng còn non lắm, mình cũng không có nhiều kinh nghiệm và nhiều cái sự trải nghiệm bằng nhiều người. Vì vậy nên đừng ngại hỏi lời khuyên của mọi người, của những người đã đi trước. Có thể họ là đã làm qua cái dự án này rồi, họ có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và họ có thể cho mình nhiều cái góc nhìn khác nhau. Và giống như cái dự án của mình đã hỏi lời khuyên của thầy, hỏi lời khuyên của gia đình, của bạn bè, của người thân, và từ đó mà mình thay đổi cũng khá là nhiều cái chương trình để mà phù hợp với lại các em nhỏ, và cho chương trình để mà có thể phục vụ được cho nhiều người hơn và giúp dự án nó lan tỏa nhiều hơn nữa. Vì thế mình đừng ngại hỏi người khác để mình thay đổi bản thân và thay đổi chương trình nếu cần thiết. Và thứ ba là mình cứ tận hưởng đi, người trẻ mà mình còn nhiều thời gian để mình tận hưởng cuộc sống này lắm. Thì cái cách tận hưởng của mình chính là được phục vụ người khác và vui chơi cùng với các người đồng hành với mình, những người trong cùng đội với mình, những em nhỏ mà mình phục vụ, và xem được những cái thành quả mà nó đang à, bắt đầu hiện ra ở Việt Nam. Thì mình cứ tận hưởng những giây phút đó, và đừng nhiều khi cái mục tiêu, giống như mục tiêu ban đầu của mình vào 2-3 tuần trước khi chương trình kết thúc là mình chỉ có chừng 2.000 thôi, nhưng mà mình tâm lý là cứ vui là chính, mình cứ vào và mình phục vụ hết mình
thì kết quả nó được thì nó được, còn không được thì mình cũng hài lòng và mình chấp nhận mọi thứ. Thì đó là 3 lời khuyên mình dành cho người trẻ. Thứ nhất, người trẻ thì mình cứ vui chơi, cứ thoải mái để mà tận hưởng cuộc sống và những cái chương trình gì mình làm. Thứ hai là người trẻ thì đừng có sợ làm những cái điều to lớn, mình cứ nghĩ xa và mình sẽ có người để giúp mình. Và cuối cùng là, mà không biết mình nhớ cái ý thứ hai là gì. Không ngại hỏi. Không ngại hỏi, người trẻ thì đừng ngại hỏi lời khuyên của người khác. Rồi, trả Yeah, lại rất là tuyệt vời. chị Hiền. Rất là tuyệt vời luôn. Cảm ơn Conan rất là nhiều. Đó cũng là một số những cái key khá là hay cho các bạn trẻ khi mà mong muốn làm thiện nguyện. Không chỉ là thiện nguyện đâu mà rất nhiều các hoạt động trong đời sống nữa. Cảm ơn Conan rất là nhiều. Yeah, hãy chill đi, nhưng mà chill dưới tinh thần là phụng sự cộng đồng nha mọi người. Cảm ơn anh Conan rất là nhiều vì ngày hôm nay đã tham gia cùng với livestream của Build School Foundation Official trên YouTube trong buổi tối ngày hôm nay. Và mong rằng là anh Conan sẽ tiếp tục thực hiện thật là nhiều những dự án như thế này nữa để tiếp tục mang lại những tác động rất là tích cực tới cho cộng đồng và xã hội, và đặc biệt là xây những ngôi trường cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa. Yeah. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 2 của buổi livestream ngày hôm nay. Đó chính là sẽ cùng nhau update những thông tin mới nhất về chương trình học bổng của Build School Foundation. Thầy Jimmy ơi, học bổng như thế nào rồi ạ? Yeah, đã có bao nhiêu đơn? Before we go to part 2, thầy will say goodbye to Conan because I know Conan needs to run to the next meeting. So Conan, on behalf of Build School Foundation and all of our media team, I just want to say we appreciate you, appreciate all your team of 21 members so much. You worked so hard for 4 months. And to recap the 3 key messages that Conan passed out, if you really want to do something similar, especially for Toastmasters, this is my call to action, this is my challenge to all the Toastmasters out there to be able to take whatever you learn from your leadership and communication and serve the community. Number 1, you need to have the passion to serve. And while you serve with a passion, you will learn a lot. You will have the opportunity to try out. And talking is really, really cheap, like we say in America. Doing is everything. Number 2, go find a mentor that somebody can guide you through the process and somebody done it before. And the key word that Conan shared is somebody did something similar before. Don't go talk to a bunch of people who never done it before because they will give you all the excuses why you should not do it. And that's the wrong approach. And number 3, be flexible, right? Instead of set up the 5K walk, those are the specialty of Build School Foundation. But Houston, summer, hot, humid, too risky, change the game plan, do lemonade stand, which is something a lot safer. So those are the 3 key takeaways that our interview with Conan today, can share with you. And if you ever want to do something like this, rest assured that come back to our video, learn some of this, watch some of this again, and then you will learn and you will have a great, all the heads up that Conan and his team spent 4 months to realize these 3 simple lessons for all of you. With that, team, let's say goodbye to Conan so Conan won't be late for his class or won't be late for his project. Have a wonderful long weekend in Houston. Enjoy your Labor Day weekend, Conan. Thank you. Thank you, Pammy. Bye-bye. Bye-bye. All right, now back to number 2. We talk about scholarship first, or we talk about school construction update? Scholarship? Yes. Yes. All right, so scholarship as of today, this morning, we have 2 more days. Today, the 30th, tomorrow, the 31st. I think officially you used to have September 1st to apply, and we count on the San Diego time. So you have almost 3 days if you're in San Diego or in the West, and you have like almost 2 days and 1 night if you're in Asia. So I think right now, according to the Excel Google form output, I think Thầy share with Hiền Lê, I think we have almost 20 applications now. I see a lot this morning. Thầy have not got a chance to check it out because I have to jump on this live stream right away. But I say right now only 8 of them are qualified. 8, number 8, okay? 8 out of 20. Because the rest of them is just not fulfill all 4 requirements. The Google form, the GPA, the $1 donations, and your video. And I think we have all 8 videos that we will put together
And without the videos, you will not be qualified. Without your GPA, you will not be qualified. Without a Google form that we don't even know who you are, and without the $1 donation that you try to pay to build school, try to donate to build school donation, you will not be qualified. So make sure you have all of that. Okay, over to you, Hai Con. Yeah, so cập nhật một chút by Vietnamese cho tất cả mọi người ha. Là hiện tại thì quỹ đã có tới 20 đơn đăng ký học bổng. Tuy nhiên, trong số 20 đơn đó thì chỉ có 8 đơn là hợp lệ mà thôi, bởi vì là mọi người vẫn còn đang thiếu bước một trong 4 bước để có thể tham gia và trở thành một trong những ứng viên để apply vào học bổng của Build School Foundation mọi người nha. Lương lặp lại một lần nữa 4 bước này. Cái đầu tiên, chúng ta cần phải hoàn thành đơn đăng ký của Build School Foundation. Yeah, đơn này bằng tiếng Anh. Điều số 2 đó chính là bạn sẽ cần phải gửi bảng điểm kỳ vừa rồi của bạn. Bảng điểm được cấp từ trường. Yeah. Điều số 3 đó chính là bạn sẽ cần phải đóng phí $1 cho $1 cam kết cho Build School Foundation. Và điều thứ tư đó chính là make a video. Hãy quay một video, khuyến khích là video ngang nha. Khoảng tầm 1 đến 2 phút giới thiệu, chia sẻ về điều gì bạn nghĩ rằng bạn xứng đáng nhận được học bổng của Build School Foundation. Đó, và sau khi mà đã hoàn thành 4 bước thì hãy gửi một email tới Build School Foundation có thông tin của tất cả 4 bước trên. Yeah, bạn có thể chụp màn hình miễn là có điều gì, tất cả những thứ có thể minh chứng rằng là bạn đã hoàn thành 4 bước. Ok, chỉ 4 bước đơn giản như vậy thôi để có cơ hội được trở thành một ứng viên trong học bổng trị giá ít nhất là $500 của Build School Foundation. Hoàn thành thật nhanh nha mọi người nha. Chỉ còn 2 ngày nữa là sẽ đóng form, vậy nên là chúng ta hãy lưu ý và hoàn thành Yes. các bước để chúng ta có cơ hội được trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá để Yeah. học bổng của quỹ Build Ở School Việt Nam Foundation. là chỉ còn có 1 ngày thôi nha mọi người nha. Nay đã là 30 tháng 8 rồi. Yeah. Và chỉ còn 1 ngày nữa thôi, vậy nên là nhanh tay hoàn thành 4 bước thủ tục để trở thành ứng viên nha mọi người. Yep. Còn với tình trạng hiện nay thì anh Lương cũng là một ứng viên, và nếu như mà chỉ có 8 ứng viên Không có đối thủ cạnh tranh. yes, Lương không có đối thủ cạnh tranh là Lương biết là wow, một suất đã được dành về mình rồi đó. Ok. Rất là tự tin. Yes, of course. I believe in myself. So confident. Yeah. So, đó là nội dung update thứ 2 nha. Một update rất là nhanh về học bổng của chúng ta. Nhanh tay hoàn thiện tất cả các bước của học bổng nha mọi người nhé. 4 bước. Và nội dung cuối cùng thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau update những thông tin mới nhất về dự án số 180 và 181. Xin mời Hiền Lê. Yeah. Thầy Jimmy ơi, thầy có thể chia sẻ nhanh một chút xíu về cái đây, chờ con một chút xíu. Không biết là mọi người đã nhìn thấy cái slide của Hiền Lê chưa nhỉ? Đây là dự án số 180 và 181 tại Kon Tum, Việt Nam do trao huân chương cùng đồng hành với quỹ Build School Foundation, có xây khu nhà học và nhà vệ sinh cho các em học nội trú tại Kon Tum. Như mọi người có thể thấy ở đây thì các bạn có thể thấy một số hình ảnh của các em ở trường. Ngày 28 tháng 8 vừa qua thì trường chính thức đã bắt đầu nhận các em học sinh, và dự kiến thì sẽ nhận khoảng 40 đến 50 em học sinh học nội trú tại điểm trường này. Và hiện tại thì như mọi người có thể thấy ở đây, đó là lớp học hiện tại thì đã có 7 em học sinh đầu tiên đến đăng ký và nội trú học tại trường. Một chút xíu nữa thì chúng ta có thể xem những cái bữa cơm đầu tiên của các em tại điểm trường nhé. Đây là hình ảnh của một số các em cùng lao động này, cùng dọn dẹp vệ sinh, cùng mọi người dọn dẹp vệ sinh để có thể là có một ngôi trường thật là khang trang trong thời gian tới. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau dành một ít phút để có thể xem một số những hình ảnh cũng như là
sinh hoạt của các em tại điểm trường mới nhé. Này thầy chỉ cho các con cách ăn nhá. Trước hết là chúng ta phải làm dấu đúng không? Phải làm dấu lại cho con để coi. Nên mình cha, con, thầy, anh em đúng không? Rồi bữa nào là thầy sẽ cho chúng con một cái kinh để chúng con cầu nguyện tiếp theo cơm nhá. Thế còn bữa nay cha chỉ chúng con cách ăn, chúng con thấy trên bàn chúng ta có gì nào? Cơm, chanh, đúng không? Đồ ăn mặn đúng không? Rồi đồ rau đúng không? Hôm nay chúng ta có mấy món? Mấy 4 món ăn đúng không? 4 món ăn với cơm nha. Thế thì chúng con thấy rằng là ở đây chúng con có đũa rồi. Những cái món ăn mà không có nước á thì chúng con được gắp nhá. Còn những cái món ăn mà có nước thì ví dụ ở đây thì chúng con phải lấy cái thìa chung chúng con bỏ bát nhá. Chúng con không được lấy cái đũa của mình mà chúng con bỏ cái tô canh. Rồi bây giờ ăn thì chúng con phải ăn chậm chậm thôi nhá. Ở đây ăn chậm thôi, chúng ta giờ ăn của chúng ta là 30 phút, thấy không? Nên là bạn nào ăn sớm cũng phải chiều đây nhau nhá. Rồi bắt đầu là khi chúng ta cùng trả linh mục dấu cảm ơn Chúa thì bắt đầu chúng con còn đẹp đi, chúng con tự rửa chén nhá. Rồi hai ngày kia là thầy tiếp sẽ phân chia cho chúng con công tác rửa chén nhá. Rồi xong sẽ 7 giờ rưỡi là chúng con sẽ đi lần chuỗi nhá. Đi đọc kinh tối thì chúng con đi học bài nha. Để chương trình tối của chúng con nhá. Thì chúng con vỗ tay thầy kia rất là nhiều nha. Thầy linh cha và con và thánh thần amen. Thầy Chúa xin chúc lành cho chúng con và những con chúng con sắp hưởng dừng cho lòng những từ chúng con để Đức Giêsu Kitô với chúng con. Amen. Rồi. Như mọi người có thể thấy thì một chiếc video nhưng mà trong đó thì có rất là nhiều những hình ảnh cũng như là cảm xúc, và mong rằng là nhà nội trú chợ đường hy vọng đó sẽ không chỉ là chỗ ăn, chỗ ở, mà nó còn là nơi có thể là giúp cho các em có một nơi học tập và một ngôi nhà thiêng liêng để cho các em có thể phát triển cũng như là nuôi dưỡng cái tinh thần học tập của các em. Và đó là một trong những cái update trong cái buổi livestream ngày hôm nay của chúng ta. Thì còn rất rất nhiều những cái dự án mà quỹ Build School Foundation đã và đang thực hiện, thì rất mong là trong những cái buổi livestream update tiếp theo thì chúng mình có thể gửi thông tin đến cho tất cả các bạn để có thể nắm được. Cảm ơn chị Hiền Lê rất là nhiều. À, còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau update dự án, một dự án nữa. Và dự án Ngày hôm nay thì chúng ta có update dự án số 180 và 181 là cùng một dự án, hai cái cùng một dự án lớn. Đó thì hiện tại thì trường đang sửa chữa và đưa vào thực hiện.
thành rồi. Thì rất mong là trong thời gian tới thì không chỉ là 7 em học sinh mà còn là 40 em, 50 em và rất rất nhiều các hoạt động trong trường nội trú có thể là giúp cho các em có thể là học tập, ừm, vui chơi, vâng, và phát triển bản thân hơn nữa. Và tin chắc rằng là các thầy sẽ luôn luôn giúp đỡ cho các em có thể là tiến bộ hơn mỗi ngày. Yes. Chúng ta cũng có thể cảm nhận được tình yêu thương rất là lớn của các thầy khi mà dạy dỗ các em từng chút một từ à, bữa cơm nhỏ, thông qua bữa cơm nhỏ thôi đúng không ạ? Dạ, và Lương cũng đã có cơ hội được đến thăm à, nơi này rồi. Đó, thật sự là Lương cảm nhận được tình yêu thương rất là lớn và cái sự ấm cúng khi mà các em có một nơi để cùng nhau học tập và phát triển bản thân ờ, với một môi trường rất là tích cực. Yes. Và Và mong rằng với sự đồng hành của Pew School Foundation thì chúng ta sẽ còn có nhiều trung tâm như vậy hơn nữa để có thể giúp cho các em nhỏ cái may mắn hơn. Các em sẽ có được um, một mái nhà, một mái một nhà. mái nhà thật là ấm cúng. Yes, hỗ trợ các em trong hành trình quá trình các em trưởng thành. Và sự update của dự án 180 và 181 vừa rồi cũng đã khép lại cho buổi livestream của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Trước khi khép lại Thì buổi livestream ngày hôm nay thì hành trình rèn luyện BASF cũng có một thông báo nho nhỏ là còn một tháng trong khoảng 3 20 tuần, ngày 3 tuần 20 ngày thì hành trình rèn luyện BASF đã và đang kêu gọi được bao nhiêu nhà lương nào? Con số là sau 20 ngày gây quỹ thì chúng mình đã fundraise, đã gây quỹ được với con số chính xác đó chính là 35 triệu 863.341 đồng. Yes. Một con số rất là ấn tượng ạ. Và để có được con số này thì hành trình rèn luyện PASF đã nhận được rất nhiều tình yêu thương từ mọi người, từ cộng đồng, và đó là Yes, và đặc biệt Lương muốn gửi lời cảm ơn tới chị Hường và chị Dung của ISO Group. ISO Group đã quyên góp cho dự án 1.000 đô la, tương đương với 25 triệu đồng. Yes, biết ơn các chị rất là nhiều và mong rằng là trong thời gian tiếp tới thì chúng em vẫn tiếp tục có thể nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của hai chị. Và bên cạnh đó, hơn 8 triệu đồng chúng mình đã gây quỹ được nhờ các hoạt động gây quỹ cá nhân tự thân của các bạn thành viên trong hành trình rèn luyện PASF. Tháng vừa rồi thì chúng mình đã triển khai rằng mỗi bạn sẽ tự đặt cho mình một mục tiêu và sẽ tự thực hiện những hoạt động gây quỹ, bởi vì chúng mình tin rằng là ừm, à, ừm, tất cả mọi người sẽ có thể cảm nhận được cái sự à, thật tâm của chúng mình khi mà chúng mình có thể tự gây quỹ và tự bỏ ra những số tiền đó để cùng nhau chung tay xây trường. Và con số cuối cùng khoảng tầm hơn 2 triệu đồng thì chúng mình gây quỹ được nhờ hoạt động ờ, gây quỹ tại ngày cuối tháng 5 trong một cái hội nghị rất là lớn của Toastmaster International District 97. Và xin được cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân rất là nhiều vì đã ủng hộ hành trình rèn luyện PASF để chúng mình đạt được con số này trong tháng 8. Và mục tiêu của chúng mình đó chính là 5.000 đô, 125 triệu đồng để có thể xây mới hoàn toàn thư viện một thư viện cho một trường mầm non. cho điểm trường Nậm Khòa tại Tuyên Quang, Hà Giang cũ ạ. Đó. Và để có thể sớm thực hiện hóa ước mơ có một thư viện cho các em có nơi để học tập Vui thỏa sức chơi. sáng tạo với đam mê của mình thì mong rằng chúng mình sẽ tiếp tục nhận được những sự đồng hành, hỗ trợ và giúp đỡ đến từ tất cả quý mạnh thường quân. Bởi vì chúng ta không chỉ đang cho đi mà chúng ta còn đang tạo ra những di sản rất là lớn, kiến tạo nên những ước mơ, tạo nên những giấc mơ cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa. Yes.
Và con cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và cảm ơn thầy Jimmy đã cho Hiền Lê có cơ hội được chia sẻ những cái thành tựu nho nhỏ của hành trình rèn luyện BASF. Và để wrap up buổi livestream ngày hôm nay, giống như thường lệ cũ, mời thầy Jimmy có đôi lời chia sẻ. Yeah, first of all, thầy rất là appreciate you two leading the hành trình rèn luyện season 4. This is the fourth season, this is the fourth project. They've been doing this for 3 years, very successful with 3 schools. And you can see they are young, they professional, working, and they also college student, similar to Conan. He is only graduated and working for a few years now. But you can see that, you know, these are very, very young and talented people. But the key here that they're willing to do, it's not easy. You can see out the mentioned 35 million dong, a big donor already come in, 25 of them, and the rest is very similar to Conan's situation. So, and I suggest Haikon can pop up if you have the QR code, people live stream, people seeing it, they definitely can see the QR code from Hanjin Rangling and they can scan and they can donate right away. I know there will be a major celebration this weekend in Vietnam, and why don't we just, instead of go party and drinking and do all that stuff, maybe just one evening we just make one act of kindness and donate to a charity. It does not have to be Hanjin Rangling season 4. That would be great if you donate to Hanjin Rangling and to Beer School Foundation. But anything, even what 10,000 dongs or 20,000 dongs or $1 right now is what 26,000 dongs. You still can make a major difference while we celebrate all the wonderful things, because the thing about Vietnamese people, we always care for others. We always try to help the one less fortunate. And that really is the spirit of Vietnamese people. And I'm very proud to call myself as a Vietnamese American. And we should embrace that culture, embrace that tradition. So that will be my call to action, to challenge everybody in Vietnam to celebrate this long holidays and just do one act of kindness and donate to any charity. And definitely we will appreciate if you donate to Hanjin Rangling season 4 with, you know, the library that we try to build for a very, you know, group of poor students up in the Tuyên Quang, Hà Giang Cũ. Okay, with that, we would like to wrap up this live stream. We will see you next week, and there will be a team meditation. We will give you more information for the team meditation, and the topic will be something really near and dear to our heart. That is bông hồng cài áo, to show your respect and to your fidelity, duty to your parents or to all your family members. Those are something Beer School Foundation really champion. We will have a reading from the late Zen Master Thích Nhất Hạnh. Probably we will have that detail and we'll get to you soon. Okay, with that, over to you, Haikong, so we can wrap up the live stream. yes. Hãy cùng nhau có một phút chánh niệm trước khi chúng ta wrap up buổi livestream ngày hôm nay nhé. All you have to do is listen to the bell and listen to your breathing and appreciate what we have. All right, thank you everybody. And we're gonna wrap it up with the normal thing that we say hi to everybody. I'm gonna pull up my screen so you can see too. And I don't know you noticed, but the mascot of the School Foundation, Wasabi, this is gonna be an application for college with Wasabi. She like to go to college too, so she can go to the University of Petco. That's the school teach dog how to do trick and how to be good. All right, everybody, have a wonderful weekend, long weekend. If you are in America, enjoy your Labor Day weekend on Monday. And if you in Vietnam, have a wonderful National Independence Day celebration. For our folks in Asia,
Have a good night and stay together with us. Only 8 words that we live by every day, every moment. We just go by one brick, one smile, One smile, one school at a time. one school at a time. Let's do it one more time. One more time. 3, 2, 1. One brick, One brick, one smile, one smile, one school at a time. one school at a time. Bye bye. See you next week. And everybody have a wonderful weekend. Yeah, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người